The main message of the Bible is God to reside with you. No kujja kwa Yesu. Even the coming of Jesus. Even the coming of Jesus no kujja kwa Yesu is about God being close to you. Kuli ku Katonda kukusemberera. The greatest message of the Bible. Obubaka obusinga obwa Bayibuli. God created man Katonda yatonda omuntu so that they may live together. basobole okubeera bombi. But sin separated them. Naye ekibi ne kibaawula. And God devised the means to seek out this man Katonda n'ayiiya engeri y'okunoonya omuntu ono until he found him. paka bwe yamuzuula. All the way from Genesis to the book of Matthew. Okuviira ddala ku lubereberye paka mu kitabo kya Matayo nga Katonda anoonya muntu. In Exodus, Mu Kuva, God tells Moses, Katonda agamba Musa, build me a tabernacle tinzimbira weema so that I may live among my people, nsobole okubeera mu bantu bange the Israelites. abaana ba Isirayiri. A sign of the church. Akabonero ak'ekkanisa. I love to live among them. I love to live in them. Njagala nnyo okubeera mu But bo. time has not yet come. Naye ekiseera tekinnatuuka. But when Christ comes, naye Kristo he will bw'anajja purge away the sin, ajja kuggyawo ekibi. wash away the sin Ajja kunaaza ekibi through the Holy Spirit. okuyita Mwoyo Omutukuvu. Then I will come and dwell in their bodies. Kati olwo najja ne ntuula mu mibiri But gyabwe. now it's not yet. Naye akaseera tekannatuuka. But still I love to live with my people. Naye ate era njagala okubeera n'abantu So bange. therefore build me a tabernacle. N'olwekyo nzimbira tabanako. Build me a tent. Nzimbira weema. Put it in the midst of my people Giteeke mu masekkati g'abantu bange. so that I may live with my Nsobole people. okubeera nabo we bali. The greatest message of the Bible Obubaka obusinga obwa Bayibuli is not about sin. tebuli ku kibi It's not about even the birth of Jesus. oba wadde okuzaalibwa kwa Yesu. It is God's love to live with his people. naye okwagala kwa Katonda okubeera n'abantu be. The coming of Jesus Okujja kwa Yesu was to fulfill that desire. kwali kwa kutuukiriza kuyayaana kwa Katonda. That's why he's okwo. called Emmanuel, Y'ensonga lwaki ayitibwa Emmanuel. the God who will make a way to live among us. Katonda atema ekkubo okubeera naffe. This Bible Bayibuli eno closes in the book of Revelation emaliriza mu kubikulibwa by saying, ng'egamba nti then the present heaven and the earth will disappear, nti olwo eggulu n'ensi ebiriwo bijja kuvaawo. and behold, holy Jerusalem will come. Era laba Yerusaalemi empya entukuvu ejje. And all those who are found in the book of the Lamb, olwo abo bonna abaasangibwa mu kitabo ky'omwana people who gw'endiga, received salvation, abantu abafuna obulokozi, then they will enter in the New Jerusalem. olwo banaayingira wamu naye mu Now Yerusaalemi empya. God will dwell with them forever. olwo Katonda anaabeera nabo mirembe na mirembe. Hallelujah! Amen. Nze neewuunya abantu I'm amazed. bayibuli eno bagisoma bulala. There is a way they twist the Bayibuli Bible. eno etandika Katonda atonda muntu kubeera naye. The Bible begins with God creating man to reside with him. Mu bitabo byonna ebya Bayibuli Katonda anoonya kubeera na muntu. In all the books of the Bible, God is looking for ways of living with man. Ekireeta Yesu afiire ensi aginaaze Katonda atuule mu ffe. The reason Jesus comes to die and wash the world is that God may dwell in us. Yesu bw'amala okufa n'azuukira omwoyo omutukuvu oyo Katonda mu busatu ajja okuva olwo n'abeera mu ffe. Then when Jesus died and resurrected, the Holy Spirit, which is God in Trinity, came and Y'ensonga lwaki resided in tubuulira us. enjiri. That is why we preach the gospel. Tusindisa abantu bagende bonna babuulire enjiri. We've sent people today to go and preach the gospel. Kubanga enjiri Because the gospel ge maanyi ga Katonda is the power of okulokola God omuntu okuva mu mugeyeena to save mankind from hell. n'alyoka abeera ne Katonda. And then he lives with God.